Doctors i doctores, cobriu-vos. Senyores i senyors, prenguin seient. S'obre la sessió del solemne acte d'investidura de la professora doctora Ilona Selma Kikcbusch com a doctora honoris causa per la Universitat de València. La il·lustríssima senyora secretària general llegirà l'acta de nomenament com a doctora honoris causa de la professora Ilona Selma Kikcbusch. Moltes gràcies. Bon dia a totes i tots. Acta de nomenament de doctora honoris causa a favor de la professora doctora Ilona Kikcbusch. A la ciutat de València, a les 9 hores del dia 29 de setembre de 2022, a la sala de juntes del rectorat de la Universitat de València, sota la presidència de l'excel·lentíssima senyora rectora magnífica Maria Vicenta Mestre Escrivà, es constituïx el Consell de Govern per deliberar i decidir, entre d'altres, el punt de l'ordre del dia que motiva aquesta acta. El Consell de Govern té coneixença de la proposta de la rectora de nomenament de doctora honoris causa a favor de la professora doctora Ilona Kikcbusch i compta amb l'informe preceptiu favorable del comitè de direcció de l'Escola de Doctorat. Després d'una exposició detallada dels rellevants mèrits acadèmics i científics que concorren en la persona de la doctora Ilona Kikcbusch, graduada i doctora en Ciències Polítiques i Sociologia amb la màxima distinció per la Universitat de Constanța, Alemanya, cal destacar la seva capacitat d'interrelacionar les ciències polítiques, la sociologia, el dret i la promoció de la salut, juntament amb la perspectiva de gènere. Ha col·laborat amb la Universitat de València en diferents línies de treball, fonamentalment a través del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, en els camps de reptes de salut, alfabetització sanitària, estratègies per a la capacitació i empoderament de pacients, iniciatives de salut global i de diplomàcia sanitària mundial i prevenció i control de pandèmies. A més, és fundadora i promotora de la xarxa de Jóvens Líderes de la Salut a nivell internacional. També ha rebut numerosos reconeixements, entre altres la medalla de la OMS per la seva contribució a la salut en el món i pel seu paper en la Declaració d'Ottawa. Ja ha estat nomenada com a doctora honoris causa per les universitats de Leuven, República Txeca, i de Girona, a més del doctorat honorari de la Universitat de Göteborg, Suècia, i càtedra honorària de la Universitat de Charité de Berlín. Per tant, el Consell de Govern, tot atenent les raons exposades, acordà nomenar-la doctora honoris causa per la Universitat de València. Així mateix, va acordar que la solemnitat acadèmica de la investidura d'aquest grau honorífic tinga lloc en el seu dia d'acord amb el cerimonial que disposa el tradicional protocol d'aquesta universitat. La qual cosa, tot complint l'acord pres i perquè així conste, es consigna en la present acta que amb el vistiplau de la rectora i com a secretària general i fedatària de la universitat estenc i signe per triplicat a València el 24 de març de 2023. La comissió de senyores doctores i doctors designada a l'efecte acompanyarà a la doctora Ilona Selma Kikcbusch.
El catedràtic en Medicina Preventiva i Salut Pública, doctor José María Martín Moreno, té la paraula per presentar la doctora Ilona Selma Kikcbusch. Señora rectora magnífica, admirada y querida María Vicenta Mestre Escrivá, dignísimas autoridades, admirada profesora, dear Ilona Kikcbusch, profesorado, alumnado y miembros de la comunidad de la Universitat de València, distinguidos colegas de otras universidades, amigas, amigos, señoras y señores. Supone un privilegio para mí presentar en la Universitat de València a la profesora Ilona Kikcbusch. Es una líder excepcional que integra con determinación un espíritu académico, investigador y de servicio en la dimensión de las ciencias políticas, la sociología y ciencias de la salud, y en la que subyace un orgullo de perspectiva feminista. En particular, su contribución al campo de la promoción de la salud y a la salud global le ha otorgado un contrastado prestigio en Europa y en el mundo entero. Y como persona con inquietud y pasión por la difusión del conocimiento y la equidad, está en constante evolución y actualmente está particularmente interesada en aspectos del liderazgo en la salud, innovación en salud global, diplomacia para la salud y la transformación digital y su impacto en la salud. Como muestra del respeto y admiración que suscita, destaquemos de entrada que la doctora Ilona Kikcbusch ha recibido muchos premios y reconocimientos, entre los que destaca la medalla de la Organización Mundial de la Salud por su contribución a la salud global y la Cruz de la Orden de Mérito de la República Federal de Alemania. Además, hay que señalar que la profesora Ilona Kikcbusch ha recibido previos nombramientos como doctora Honoris Causa por las universidades de Leuven en la República Checa en el 2005, por la Universidad de Girona en el 2009, el doctorado honorífico de la Universidad de Göteborg en Suecia en el 2005 y la cátedra honoraria de la Universidad de Charité de Berlín en Alemania en el año 2021. Actualmente es catedrática emérita del Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra, en Suiza. Es investigadora principal y copresidenta de la comisión de la revista The Lancet sobre el Gobierno del Futuro de la Salud 2030, abordando el reto de cómo crecer en un mundo digital. Es copresidenta del Consejo de la Cumbre Mundial de la Salud, lo que se llama World Health Summit, asesora del director general de la OMS, miembro del Consejo de la OMS sobre Economía de Salud para Todos, vocal del Grupo de Asesoramiento Político del Movimiento por la Sanidad Universal, famoso movimiento Universal Health Coverage, vicepresidenta del Foro Europeo de Salud de Gastein, fundadora de la Red de Jóvenes Líderes por la Salud, fundadora y promotora de la Red Europea de Ciudades Saludables, miembro del Consejo Asesor de Mujeres en Salud Global, Women in Global Health, además de directora científica de la Red de Líderes de Salud SIANA, que se llama Health Leaders Network, en la que yo tengo el honor de copresidir junto a ella la cohorte 5 de dicho programa de 2022 a 2024. En este programa SIANA compartimos apasionantes sesiones en eventos internacionales en diferentes lugares y fechas del año, y sobre todo en periodos específicos de mayo y noviembre en la sede estable ubicada en el Palacio Schloss Leopoldskron, que está situado a unos pocos minutos del casco antiguo de Salzburgo
y disfruta de la reputación mundial como antigua residencia familiar de un príncipe arzobispo, así como por ser lugar de rodaje original de la película Sonrisas y Lágrimas, de Sound of Music. El programa SIAN es una iniciativa apoyada por una asociación sinérgica entre la Health Foundation del Reino Unido, de Karin Stiftung de Suecia y la Robert Bosch Stiftung de Alemania, en colaboración con el Salvos Global Seminar, y reúne a los destacados líderes de la política sanitaria y la innovación en toda Europa. Permítaseme dar un salto retrospectivo en esta presentación para recordar cómo esta gran mujer nació en Múnich, en Alemania, donde pasó su primera infancia, para trasladarse posteriormente a Chennai, en la India, donde su padre trabajaba como diplomático. Desde un principio en su carrera destacó por su interés en temas políticos, sociológicos y una pasión por la equidad y por dar más salud a la población. En 1981 se graduó de la Universidad de Constanza, en Alemania, doctorándose en Ciencias Políticas y Sociología, con la máxima calificación, al completar su tesis doctoral, que traducida se titula Las mujeres y los servicios humanos, una crítica a las teorías de la sociedad de los servicios. Tras un periodo inicial como investigadora y profesora ayudante en estudios de la mujer, dentro del Departamento de Sociología de la Universidad de Constanza, Alemania, se incorporó en el año 1980 al área de Educación para la Salud de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Copenhague, Dinamarca, para posteriormente dirigir la nueva área de promoción de la salud, desde la que coordinó la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud que se celebró en Ottawa, Canadá, y que el día 21 de noviembre de 1986 formuló una declaración o famosa Carta de Ottawa, que supone un antes y después y un después en el mundo de la salud pública, complementando a su vez la conferencia previa realizada en Alma Ata en 1978, que había sentado las bases de la atención primaria de salud. La Carta de Ottawa se dirigió a la consecución del objetivo Salud para Todos en el año 2000, en aquel momento, y fue ante todo una respuesta a la demanda de una nueva concepción de la salud pública en el mundo, con el noble objetivo de reducir las diferencias en el estado de salud, asegurar la igualdad de oportunidades y proporcionar los medios que permitieran a toda la población desarrollar al máximo su salud potencial. Este evento histórico ha tenido continuidad hasta el presente a través de las posteriores conferencias mundiales de promoción de la salud. Continuando cronológicamente, tras su periodo en Copenhague, fue nombrada directora de la División de Promoción de la Salud, Educación y Comunicación en la sede central de la OMS, que está en Ginebra, Suiza, cargo en el que estuvo hasta 1998. De ahí pasó a ser catedrática y directora de la División de Salud Global del Departamento de Epidemiología y Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, hasta el 2004. Tras ese periodo en América, retornó al continente europeo para pasar a ser asesora principal de política sanitaria en la Oficina Federal Suiza de Salud Pública hasta el 2010. Fue entonces donde volvió a la arena de la salud global, fundamentalmente como directora del Programa de Salud Mundial del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y del Desarrollo con base en Ginebra, Suiza, continuando como figura inspiradora para todos nosotros en el campo de la salud global. Y permítaseme que retornemos ahora al periodo actual, del cual no voy a repetir las numerosas funciones, tareas y responsabilidades que desarrolla con admirable energía y que glosé al principio de mi disertación. Pero sí que quiero añadir que, además de la labor en todos los puestos oficiales descritos, Ilona Kikcbusch ha contribuido funcionalmente de manera reconocida mundialmente en las siguientes áreas. El área de salud de las mujeres, donde fue promotora del primer proyecto y estudio comparativo de la OMS sobre salud de las mujeres en Europa. Se llama Women's Health Counts.
En el ámbito de determinantes sociales, fue copromotora de la Conferencia Mundial sobre Determinantes Sociales de la Salud en el 2011. Fue clave para articular la dimensión de innovaciones políticas para la salud, incluyendo el concepto de salud en todas las políticas, lo que se llaman sociedades saludables, que fue adoptado y se sigue aplicando en diferentes países, destacando la experiencia de Australia desde hace varios años, además donde ha colaborado. En el ámbito de las estrategias de promoción de la salud en entornos y a lo largo de la promoción de la salud a lo largo de la vida, ha contribuido de manera extraordinaria en el campo de envejecimiento saludable y en programas como lo que se llaman ciudades saludables, que supone una gran referencia para nosotros en nuestra amada ciudad de Valencia y en la Comunitat Valenciana. Escuelas promotoras de la salud, lugares de trabajo saludables, salud en prisiones y hospitales promotores de la salud. Y cabe señalar, como muestra de cómo ha calado esta inspiración, que nuestro Hospital Clínico Universitario de Valencia forma parte de la red de hospitales promotores de la salud desde 2018. En el campo de la alfabetización sanitaria, Ilona Kikcbusch ha liderado el desarrollo de este concepto de alfabetización sanitaria, fruto del cual se creó la Escuela Europea de Alfabetización Sanitaria y la Red de Empoderamiento del Paciente, ENOPE. Y, cómo no, citar su destacado papel en el ámbito de la gobernanza sanitaria mundial y en iniciativas de salud global. En la actualidad se la considera una de las líderes de pensamiento sobre esta gobernanza sanitaria mundial. Entre otras muchas cosas, ha promovido el programa primero Fulbright en salud global y además ha hecho y sigue haciendo importantes aportaciones a la política de la Unión Europea en esta materia, poniendo en marcha el Global Health Europe, un grupo de reflexión para reforzar la voz de Europa en materias de salud mundial. Y complementariamente a lo anterior, es reconocido su papel en el campo de la diplomacia sanitaria mundial, habiendo desarrollado un enfoque único para educación ejecutiva en este campo que ha tenido el importante apoyo de la Fundación Rockefeller. Los cursos emblemáticos se imparten regularmente en Ginebra y también se han llevado a cabo en cooperación con socios locales en China, Indonesia, Kenia, Estados Unidos y Canadá. Sobre este tema ha publicado ampliamente, incluyendo un libro de texto sobre diplomacia sanitaria mundial, así como sobre las cuestiones más amplias de la salud mundial y la política exterior, coliderando la red de diplomacia sanitaria mundial y siendo la editora de la serie de libros Global Health Diplomacy, publicada por World Scientific. Además, y como indicador de su adaptación a los tiempos que vivimos, actualmente forma parte del grupo promotor de un tratado global de prevención y control de pandemias, y nos inspira a todos con sus ideas sobre transformaciones digitales en nuestro mundo actual y el por qué debemos construir una ciudadanía sanitaria digital. Y si no fuera suficiente con todo lo anterior, la profesora Ilona Kikcbusch ha contribuido a un amplísimo campo de investigación sociológica y de salud, plasmado en centenares de publicaciones en libros y revistas internacionales evaluadas por pares, y además por una labor que quedó internacionalmente reconocida y sintetizada por la muy prestigiosa revista The Lancet, cuando el 3 de julio de 2017 publicó el artículo titulado Ilona Kikcbusch, Global Health Reformer, Ilona Kikcbusch, reformadora de la salud mundial, glosando su enorme contribución a la salud mundial. No puedo terminar esta presentación sin hacer explícito que este nombramiento ha sido promovido personalmente por nuestra querida rectora, la profesora Mavi Mestre, y se da el hecho de que, por primera vez desde su creación en 1499, nuestra Universitat de València está liderada por una rectora que tiene una contrastada visión solidaria, feminista y de justicia social. De ahí la sintonía de personalidades que ha inspirado este nombramiento como doctora Honoris Causa de la profesora Ilona Kikcbusch. Finalmente, y a mi juicio, con este acto, no solo deseamos expresar
a la profesora Ilona Kikcbusch nuestra gratitud por su colaboración de forma activa con nuestro equipo en la Universitat de València en líneas de trabajo con perspectiva de género y de salud global, sino que creemos que esta investidura enriquece a la Universitat de València al incorporar a nuestro cuerpo académico una mujer que ha sabido interrelacionar las ciencias políticas, la sociología y la salud a la búsqueda de un mundo mejor en el que todas las personas pueden desarrollar todo su potencial. Muchas gracias. He dicho. Moltes gràcies, professor Martí Moreno, per aquesta excel·lent laudatio. Tot seguit, investirem solemnement com a doctora honoris causa la professora Ilona Selma Kikcbusch. Vaig a llevar això perquè no soc autor. El Consell de Govern de la Universitat de València, en reconeixença als vostres mèrits rellevants, us ha nomenat doctora honoris causa. En virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us fa lliurament d'aquest títol que acredita la condició que avui adquiriu. Rebeu la medalla que llueixen com a símbol distintiu de gran doctora els doctors i doctores per la Universitat de València. I us impose com a símbol la birreta llorejada, antiquíssim i venerat distintiu del magisteri. Porteu-la com a corona dels vostres estudis i mereixements. Rebeu l'anell que l'antiguitat tenia costum de lliurar en aquesta cerimònia com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, les consultes i les censures escaients a la vostra ciència i professió. Rebeu també aquests guants blancs, símbol de puresa que han de preservar les vostres mans. Són signes, els uns i els altres, de la distinció de la vostra categoria. Rebeu el llibre de la ciència que us escau d'ensenyar i avançar i que aquest siga per a vos significació i advertiment que per més gran que fora el vostre ingeni, haveu de retre obediència i veneració a la doctrina dels vostres mestres i predecessors. Atès que us heu incorporat a aquesta universitat, rebeu ara, doctora Ilona Selma Kikcbusch, en nom del seu clastre, la salutació de fraternitat dels qui s'honoren i es congratulen de ser els vostres germans i companys.
Té la paraula la doctora Ilona Selma Kikcbusch. No. Of the University of Valencia, dear Professor Jose Maria Martin Moreno and benefactors, dear representative authorities, professors, students, and all of you present here. Thank you for the great honor I have received from this great university today. And as you gathered from my CV, I feel particularly good receiving it from the first female rector of this university. Thank you very much. I would like to use this opportunity to reflect on the digital transformation of health. Technologies, as you all know, are now at the very core of health. Last not least, because they have also entered the very core of our everyday life. They are already affecting all areas of health and well-being. But in my experience, and to our peril, digital health and public health are still, for most people, two distinct communities, field of study and practice. Yet, there is an increasing convergence between digital health and public health, some of which we have experienced during the COVID-19 pandemic. And, contrary to many expectations and promises, this conversion is aggravating existing divisions in health rather than leading us towards a common digital future. The Lancet and Financial Times Commission on Governing Health Futures 2030, which I co-chaired, considered the intersection of these two major societal transformations, health and digitalization. Of course, using new technologies to improve health is not a present-day phenomenon. Medicine has always been driven by scientific breakthroughs and technological innovation. But the very nature of the technology linked to the level of convergence that we are seeing now and the speed of this change are unprecedented. The COVID-19 pandemic brought the convergence between digital health and public health to the forefront. It showed us how health, data, and the power of digital connectivity transcend borders, but at the same time reinforce established inequalities and discriminations. The pandemic also highlighted the influence of the large global digital providers and platforms, many of whom were already rapidly entering the health space and gaining increasing relevance during the pandemic. In the Commission's report, we argue that as well as offering new tools through which public health goals can be achieved, digital technologies are changing the approaches to and our understanding of health and well-being, even for those who are currently unconnected. Universities must be leaders and integrate the challenges of the digital transformation into curricular research centers and the priority social challenges which they want to help resolve through science and evidence.
You have such initiatives here at Valencia University, including your digital transformation conferences. Intersectoral work will be essential. New links between biology, computer sciences, social sciences, and public health are just one example, as are new forms of cooperation between universities and the private sector. Independent actors are critical in this transformation process. I have grouped my reflections today around three questions. Must we think of the digital transformation as a multidimensional determinant of health? Must we widen our understanding of solidarity in health to include data solidarity? And must we develop a concept of digital health citizenship? Before I go into more detail on these three questions, I want to address the mindset with which we need to approach the governance of the digital transformation in health. We cannot think of health in the future without thinking digital, which of course is just shorthand for many of the developments underway, including artificial intelligence as well as genomics. In fact, our Lancet Commission suggested that in future we will no longer talk about digital health, since digital technologies and data will just be an integral part of how health is understood and delivered. Paul Saunier has defined digital health as the convergence of the digital and genomic revolutions with health, healthcare, living, and society. That is the interdisciplinary program that we need to achieve. The boundaries of digital transformations of health are being pushed forward at an accelerating pace, often without concern for their effects on health equity and human rights. Regulation and legal frameworks cannot keep up. Indeed, the rapid access to real-time information and the intensity of the digital debate create new pressures themselves. Some analysts speak of a quicksilver domain, which requires constant vigilance and updating. Just think of the recent ChatGPT developments. I still wrote my speech without it. The economic incentives in this ecosystem are extraordinary. Health is emerging as a key driver of innovation and a business frontier for major technology companies and platforms. A record $51.3 billion has been invested in global health tech in 2021, up 280% on 2016 levels. Health as a high-stake domain for investors was significantly reinforced through the pandemic, and new figures would show us even a higher number of US dollars invested. The development of digital technologies has also become an issue of highest geopolitical relevance, with calls of a new tech order being formulated by the present G20 Indian presidency. The goal is to use technology's potential as, say the Indian organizers, a great equalizer, and combine cross-border flows of technology and investment with development and growth aspirations based on the principle of data for development. Our Lancet Commission issued an urgent call to action for health and digital policymakers to ensure that these digital transformations are driven by public purpose rather than private profit, and support the missions of public health, universal health coverage, and health for all. So, to my three reflections. The first reflection, must we think of the digital transformation as a multidimensional determinant of health? For increasing numbers of people, a life without digital access is unimaginable, I'm sure, for all of us here in this room. In consequence, digital determinants of health are increasingly shaping our health and well-being, both directly,
For example, via promoting health information or misinformation, the use of digital health and well-being tools such as wearables, and the impact of body and beauty norms or violence and mobbing on the web. And indirectly through a wide range of social, economic, commercial, and environmental factors. They do this positively, they do this negatively, and many policymakers are still fascinated by the technological promises and sadly less concerned about short and long-term health and social harms. 2.9 billion people, more than 1/3 of the world's population, are not connected to the internet. They are therefore excluded from digitalized health systems, online sources of health information, and the growing number of health tools that are accessible through mobile phones and other devices. A recent report by Oxfam India has provided detailed analyses of this process of inclusion and the digital divide. At the same time, over 50% of the world's population do not have access to universal health coverage. And we find that the same equity principles apply to digital access and universal health coverage. They must be universal, accessible, affordable, interoperable, and acceptable to communities. So the digital divide is now a critical multidimensional determinant of health between and within countries. But the capacity to participate in digital life and by association in digital health is not universal. It mirrors existing social determinants and is reinforced as algorithmic categorizations deepen divisions in our societies. It includes the collection and the use of people's data for the purpose of profit or surveillance, and unregulated online content and spaces which can put everyone, but particularly young people and other vulnerable groups, at risk, women in particular as well. Increasingly, we learn of algorithmic tools which create data-based information that categorizes individuals in ways that are to their disadvantage, including the role of artificial intelligence and opaque algorithms in decision-making. And often digital tools and connections are expensive. They can be complicated and they demand high levels of digital and health literacy. In short, there is a huge overlap between the communities who are not connected to the internet, who have low levels of literacy, and have least access to quality healthcare. The concerns about privacy, safety, and other rights violations are contributing to a lack of trust among communities, health workers, and other groups. This limits the adoption of potentially beneficial innovations, as well as the sharing of data and solutions between countries and digital actors, and leads to a lack of evidence-based decision-making for health. The Lancet Commission argues that building trust among all stakeholders of the digital health ecosystems is one of the most urgent areas for action, as low-trust environments are risk environments for health, as the pandemic showed us. This leads to my second reflection. What must we widen our understanding of solidarity in health to include data solidarity? Without trust to share data at local, national, regional, and global levels, we will never be able to benefit from the huge volumes of health data that exist to improve health, healthcare, and decision-making. Innovations with the potential to advance public health goals will remain limited. The World Health Organization has recognized the need for common standards and coordinated approaches. In its global strategy on digital health, it identifies interoperability and health data governance as two of the most pressing issues for future international agreements. Hundreds of organizations recently called on the WHO and its member states
to start working on a global framework for health data governance that will allow the value of data to be harnessed for public good while protecting individual rights. Health data governance must therefore have a prominent place in all public health policies, whether global, national, regional, and even local. The pandemic treaty that is currently being negotiated is a case in point at the global level. Many European Union initiatives like the General Data Protection Regulation and the proposed Artificial Intelligence Act are others. In its report and complemented by a recent white paper, the Lancet and Financial Times Commission has outlined why solidarity must be one of the core principles on which any approach to health data governance is based. The premise of data solidarity is that benefits and risks of digital practices need to be borne by societies collectively, just as we have established for public health. Based on public health values, data solidarity seeks to increase collective control over data use with the goal of public benefit, which includes protection from harm and promotion of communal use and benefits. Current data governance frameworks have been designed to protect primary data subjects, meaning individuals. In digital societies, however, the risks and benefits of digital practices can affect a much wider range of people. This is very similar to public health. Digital practices are also embedded in stark power asymmetries, both across and within countries. Addressing these challenges and inequalities requires an approach that goes beyond merely giving individuals more control over their own data. Just as in public health, we understand that individual health rights need to be complemented by public health measures. And again, the pandemic has shown us this. The wider-ranging impact requires a greater emphasis on collective control, responsibility, and oversight. Inequities in digital societies harm everybody, not only those directly affected by them. Now to my third and last reflection. Must we develop a concept of digital health citizenship? The most challenging dimension of the extreme imbalance of who benefits from the digital transformation is what Shoshana Zuboff has called surveillance capitalism. Surveillance capitalism turns the whole human experience into an unlimited resource that is converted into data and consequently into profits. This is also termed data extraction or data colonialism. The digital ecosystem is grounded in its users, in all of us, and it only works if citizens and patients are willing to cooperate and to feed it with their data, consistently share and interact with one another, relationships, and maintain it while being steered by algorithms, coming back regularly. Research indicates that new forms of digital health citizenship have emerged, which include how citizens and patients contribute proactively to knowledge generation, create communities to jointly deal with health challenges, practice data sharing, and interact with health services and providers. But so far, very few governments have worked to strengthen the democratic and solidarity incentives and benefits of a digital health ecosystem. These would need to be based on an understanding of governance not as exclusively top-down, but as how communities invent and shape their destiny. The digital ecosystem offers new spaces for political participation and civic debate, including on health matters.
But equitable health benefits can only be realized when citizens are able to critically engage with the ecosystem, have safe spaces, and can protect themselves from misinformation and abuse, which was very difficult during the pandemic, and make informed choices in respect to their data, such as practice data altruism and solidarity at different levels. In all parts of the world, countries are being challenged to make their health systems digital first, to make more and more services available through digital tools and platforms. But aside from the enormity of the challenge to get all people and all health facilities online in the face of weak or non-existent infrastructures, just think of electricity, other bottlenecks will need to be addressed for this vision to become reality. Civic and digital literacy are fundamental enablers of public participation and informed citizenry, which can contribute to advancing social justice and health equity. In our commission, we highlight the interconnections between digital literacy, health literacy, and the broader democratic and civic literacy skills, arguing that none of these skill sets can be expressed effectively without the other in a digital age. We recommend actions to enfranchise community and advance public participation in health and well-being, particularly among young people. This includes equity frameworks for technology development and digital spaces, such as decolonial and feminist approaches, and building community resilience to future change. It also demands frameworks that clarify rights, responsibilities, and benefits. Civic technology models, which broadly refer to the co-creation and use of digital technologies to improve public participation in democratic decision-making processes, are increasingly seen as enablers of improved public policy and service delivery, including in health. The link to democracy is obvious, and Europe should be at the forefront of these civic tech developments, bringing together the experiences in many EU countries and at the local level to support and bring alive the implementation of these values and principles. The absence of strong ethical and human rights-based principles when designing, implementing, and evaluating digital health solutions risks ignoring or exacerbating existing health inequalities. The recent Human Rights Special Health Rapporteur has analyzed through a critical view the approach to a digital welfare state. He draws attention that the values underpinning and shaping new technologies are unavoidably skewed by the fact that there is a diversity crisis in the artificial intelligence sector across gender and race. Those designing artificial intelligence systems in general, as well as those focused on the welfare state, are overwhelmingly white, male, and well-off, and from the global north. This leads to an algorithmic bias, which has only recently been addressed in legal frameworks, for example, by the European Union's General Data Protection Regulation and now the proposed Artificial Intelligence Act. To redress power imbalances and to enable all people to engage effectively and safely with digital ecosystems, governments need to enfranchise community and advance public participation in digital health policy and governance. There is a role for Europe. The overarching message of our Commission is that all stakeholders must enact a precautionary, mission-oriented and value-based approach to the governance of digital transformations of health, and health for all values of democracy, equity, solidarity, inclusion, and human rights must be upheld.
The recently developed EU Global Health Strategy has identified the digital transformation as one of the priority areas of global health action. A European approach to the digital transformation must be grounded in such a new understanding of digital health citizenship and a strong set of values and ethical principles, including data solidarity. National policymakers and other digital health actors must work together to ensure that these values are prioritized, the benefits of digital transformations are equally distributed within and between the countries, and that populations are protected from digital harm. The opportunities and the risks of digital transformations of health are global and require global action. Spain, in its upcoming presidency of the European Union in the second half of this year, 2023, can help towards moving such an agenda forward. I believe that if our leaders can view digital transformations through the lenses of universal health coverage and health for all values, if they can consider digital transformations from the perspectives of today's young people and future generations, then the full health potential of the digital transformation can be truly realized. Thank you very much. Thank you very much, Doctora Ilona Kikcbusch, Honoris Causa, Universitat de València. Membres del Consell de Direcció de la Universitat de València, degans, deganes i directors, presidenta de la Real Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana, president de la molt il·lustre Acadèmia de Música Valenciana, representants dels equips directius, metges dels departaments de salut de València, professores i professors, personal d'administració i serveis, estudiants, senyores i senyors, amigues i amics. Benvingudes i benvinguts al Paraninf de la Universitat de València, històric teatre acadèmic on tenien lloc les representacions de les obres clàssiques llatines per tal que l'estudiantat de la nostra universitat aprengueren els usos del grec i del llatí clàssics. Des del segle XVII està documentat l'existència d'aquest espai, que ha acollit al llarg de més de 4 segles els principals debats, exposicions i cerimònies acadèmiques de la Universitat de València. Espai protegit que preserva el nostre llegat, espai on amb lletres d'or es recullen els noms de les principals figures de la història de les lletres i ciències valencianes. Espai on es recull retrats dels prohoms de la història institucional i que, en un exemple d'actualització als temps actuals, acull també a qui va ser la primera dona professora de la nostra universitat. Aquest és un espai protegit com aquest edifici que tenim la responsabilitat de preservar i llegar a les generacions que vindran darrere de nosaltres, com han fet les que ens han precedit. En este recinto venerable que de siglo en siglo y de generación en generación ha recogido debajo de sus bóvedas silenciosas el espíritu de los tiempos, las voces de los sabios y los restos del genio que cada época ha dejado consignados en el gran libro de la civilización. Va pronunciar
en el discurs d'obertura de curs de 1854-1855 el catedràtic de Geografia i Història de la nostra universitat, doctor Vicente Boix. Però aquest és un espai que ha de ser viu, no pot romandre inert i, al igual que ha anat actualitzant-se i restaurant-se al llarg de segles, avui en dia és un espai actualitzat amb les tecnologies més novedoses i amb càmeres de vídeo robotitzades que ens permet retransmetre aquest senyal a tot arreu del món. És per això que aprofito per saludar a totes les persones que segueixen aquest solemne acte en què investim honoris causa la doctora Ilona Kikcbusch, seguint el tradicional cerimonial propi del més alt reconeixement acadèmic que té instituït la Universitat de València. Un reconeixement que rep en una dona compromesa, a més d'una científica que no sols ha investigat, sinó que, com publicava l'any 2010 a la prestigiosa revista The Lancet, té una distingida carrera en l'Organització Mundial de la Salut, el govern i l'acadèmia, trajectòria que ha contribuït a modelar la salut global. No aprofundiré en la meva intervenció en els rellevants mèrits que concorren en la nostra nova honoris causa, atès que ja han estat exposats d'una manera brillant pel professor José María Martín Moreno, a qui agraïm sincerament haver exercit aquesta responsabilitat necessària en el nostre cerimonial, que és pronunciar la laudatio, l'exposició dels motius pels quals el Consell de Govern de la nostra universitat va acordar concedir a la doctora Kikcbusch aquest alt reconeixement acadèmic. Estimat doctor Martín Moreno, moltes gràcies per la vostra aportació en tota la preparació també i en aquest acte. Agraïment que vull estendre al degà de la Facultat de Medicina i Odontologia, estimat doctor Chorro, com sempre, moltes gràcies pel vostre compromís institucional, avui materialitzat actuant junt al doctor Martín Moreno com a padrí en aquest clàssic cerimonial. Cerimonial que requereix també d'una comissió d'acompanyament que ha mostrat la diversitat de sabers de la nostra institució i també la interdisciplinarietat del perfil acadèmic i professional de la nostra nova doctora honoris causa. Moltes gràcies a les doctores Ana Sales, professora de la Facultat de Ciències Socials, a Famiola Meco, vicedegana de la Facultat de Dret, al doctor José Luis Alfonso, professor de la Facultat de Medicina i Odontologia, i al doctor Miguel Martí, secretari de la Facultat de Medicina i Odontologia. Heu integrat una comissió d'acompanyament paritària que, seguint la tradició, acull al si de la nostra universitat a la nova doctora honoris causa. No puc tampoc deixar de fer esment a la generositat dels degans de la Facultat de Ciències Socials, doctor Moncosí, i de la Facultat de Dret, doctor Javier Palau, pel seu compromís institucional i en aquesta cerimònia per la seva contribució a l'organització d'aquests actes. Moltes gràcies. La Universitat de València d'avui en dia és una institució pública que, partint de la tradició de l'estudi general, creat en 1499, abasta totes les àrees del saber, ciències, arts i humanitats, ciències de la salut, enginyeries, ciències socials, econòmiques i jurídiques, ciències de l'educació. Així ho exemplifica la diversitat del color de les birretes de la vestimenta acadèmica que avui llueix el nostre professorat. Som la primera universitat d'Europa en rebre estudiants en mobilitat, perquè som una universitat pública oberta al món, que té una presència en tot el territori valencià, però que projecta també la nostra identitat arreu del món, i que treballa des de la docència, la recerca, la transferència de coneixement, la innovació i la cultura per al progrés de la nostra societat i també de les seues persones. I ho fem amb orgull de presentar un rendiment acadèmic del nostre estudiantat superior a la mitjana de tota Espanya, amb l'orgull de ser la tercera universitat espanyola d'acord amb els rànquings d'investigació, que som la primera universitat valenciana no sols en producció científica, sinó en productivitat també de la nostra investigació. Amb l'orgull de ser la primera universitat d'Espanya en estudiants amb discapacitat, perquè aquesta és una universitat
en què cabem totes i tots i que no deixa ningú enrere. I a més que conrea un estil de vida saludable i és la primera universitat d'Espanya en participació en competicions universitàries esportives i la primera universitat pública en resultats esportius. Una universitat amb valors, com la igualtat, el respecte a totes les persones, la sostenibilitat, la solidaritat. Som una universitat pública, orgullosa del seu passat, conscient de la seva contribució al progrés de la societat valenciana, a la formació del capital humà i cultural del poble valencià al llarg de tots aquests segles. Una universitat que ha lluitat per la democràcia en temps de foscor. Per això em permetran destacar de la doctora Kickbusch que en temps d'efervescència, com era l'any 1968, influïda per la seva implicació activa en el moviment estudiantil, la nostra nova Honoris Causa triara desenvolupar la seva tesi doctoral en l'àmbit de la ciència política i de la sociologia. Tornant al present, vivim un temps declarat d'emergència climàtica pel Parlament Europeu. La societat actual paga els efectes de la primera i la segona revolucions industrials d'una societat desenvolupada a partir del carbó i del petroli, que ha provocat un greu escalfament global. La depredació de recursos naturals també ha provocat greus conseqüències, amb la contaminació marina i oceànica, així com les transformacions dels ecosistemes naturals i també dels paisatges. La doctora Kickbusch va recollir en un document, el primer en l'àmbit de la salut, la importància de l'ecologia i el medi ambient en la salut pública. Senyores i senyors, companys i companyes, la nostra societat ha evolucionat molt ràpidament en les darreres 3 dècades. Junt a la fi dels anys 80 i primers dels 90 del passat segle, ens enfrontàvem al concepte de la fi de la història quan semblava que no hi havia model econòmic alternatiu al capitalista en enfrontar-se al bloc soviètic. Ben bé ho coneix la nostra doctora Honoris Causa, qui va créixer en l'Alemanya de la postguerra, en un país dividit, reunificat i convertit en una potència econòmica en un marc democràtic. A les primeries d'aquest segle, ningú pensaria que ens enfrontaríem a fenòmens com el terrorisme global que va colpejar les societats occidentals amb els atemptats de l'11S i l'11M. Tampoc que una greu crisi d'origen financer contagiaria l'economia real i afectaria greument les finances públiques en la segona dècada d'aquest segle. El potent desenvolupament científic de les darreres dècades ens ha permès viure en un continu progrés tecnològic que ha anat modelant el desenvolupament de les nostres societats. I ha estat gràcies a la ciència que hem superat la pandèmia més greu que ha viscut la humanitat en un segle, la pandèmia per la Covid-19. I ha estat la tecnologia la que ens ha permès encarar mesures d'alt impacte social, com va ser el confinament domiciliari, d'una manera més suau. Però aquest desenvolupament tecnològic té també importants conseqüències i ens encara a fer front a nombrosos reptes, des dels drets digitals fins a la salut mental. La nostra universitat desenvolupa investigacions en tots aquests camps del coneixement relacionats amb aquesta quarta revolució industrial, que també tindrà conseqüències sobre el medi ambient, atenent a les necessitats de minerals que caldrà emprar per al desplegament tecnològic. En l'eficiència i la millora d'aquestes tecnologies treballa la nostra universitat i continuarà treballant amb els sectors productius, entre ells el grup Volkswagen en la seva gigafactoria, de la qual es va col·locar la primera pedra en Sagunt. Però no podem deixar d'oblidar que el desenvolupament econòmic que hem viscut al llarg dels darrers segles ha obert escletxes. Escletxes entre hemisfèrics, però també dins de les societats occidentals. Així ho va posar de manifest la investigació de Thomas Piketty. I així evidencien els indicadors dels darrers temps en què la guerra ha tornat al cor d'Europa, retornant els fantasmes del passat, afectant les nostres economies i la qualitat de vida de les persones. I tot això té efectes sobre la salut d'una població que pateix els efectes econòmics de la guerra, que pateix les conseqüències de la pandèmia per Covid-19, que a grans
passes avança per adaptar-se a una societat digital que obri escletxes. Professor Kickbusch, for our university, it's a pride to incorporate you into our faculty. Please feel at your own university, surrounded by your colleagues. Welcome and thank you very much. Existeix una convergència cada vegada més gran entre la salut digital i la salut pública, cosa que en part hem experimentat durant la pandèmia de Covid-19. A més, en contra de les expectatives i promeses, aquesta conversió està agreujant les divisions existents en la salut, en lloc de conduir-nos cap a un futur digital comú, ha dit la doctora Kickbusch en la seva brillant intervenció. Compartim amb ella el desig de que les transformacions digitals es despleguen des de les perspectives de la salut i des del benestar per a tothom, per a totes les persones. Senyores i senyors, en aquests temps d'incerteses continuarem treballant des de la ciència i el coneixement per servir, com sempre, la nostra societat com a universitat pública que som, com a institució creada en temps del Renaixement per contribuir al creixement del poble valencià. Moltes gràcies per compartir aquesta visió, moltes gràcies per fer costat a la Universitat de València, moltes gràcies per fer realitat cada dia aquesta gran universitat de la que formem part. Moltes gràcies. En peu, escoltem a l'Orfeó Universitari que interpretarà el Gaudeamus Igitur. Moltes gràcies a l'Orfeó, com sempre, per acompanyar-nos en aquests actes. Es clou la sessió.